tuambie hivi vipi walivyoleta viko wapi mama? Kwa nini leo tunaibiwa vitu vyetu akina mama tunapata shida? Juzi nilikuwa mbona hospitali. Nimepata shida kupigwa jichosa. Lakini mpotumeka. Kwa nini mpatini vitu vyetu? Mnataka nini? Tuone. Ndio jamani. Tunaomba vitu vyetu. Mkuu wa wilaya. Ninaomba ndani ya siku 7 utuletee mitambo yetu. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Tukakuta kwanza OPD kule kuna mlango umefunguliwa, baadhi ya vitu havipo, ambazo zilikuwa ni kompyuta 2. Lakini tukaja huku tena tukakuta vitu ambavyo vilikuwa vimeletwa vingi havipo, baadhi ya ultrasound. Tulikuwa tuna mashine moja ya ECG haikuwepo, tuna ophthalmoscope, tuna otoscope na baadhi ya monitors. Kumsema mwizi moja kwa moja ni changamoto kwa sababu sikumuona mtu yoyote wala sikujua chochote kwa sababu mwizi anatoka mbali. Hatoki mbali. Kwa jinsi mazingira yalivyokuwa itakuwa anajua kinachoendelea. Siwezi kusema anatoka mbali kwa sababu vitu vilikuwa huko ndani. Siwezi nikasema kwamba anatoka mbali. Nimeshakamata DMO. Nimekaa lock up. Dr. Mfawidhi hapa. Na nimeshangaa yuko hapa. Kuanzia leo unatakiwa kwa ripoti kwa majiri wako kwa sababu kwanza una kesi mahakamani na hii ya pili inakusubiri. Kuanzia leo usionekane hapa kwenye hiki kituo. Kaka ripoti kule kwa mkurugenzi wako. Taratibu zingine ziendelee za kupata vifaa vyetu. Na daktari ataletwa hapa mwingine. Dr. Mfawidhi wa hapa. Lazima tufanye maamuzi yuko hapa. Tunaendelea uchunguzi, karipoti kwa mwajiri. Na yule mwingine pia naye akaripoti. Hapa uwizi haujafanyika, mmechukua vifaa. Sawa bana. Kwa hiyo saa hizi anza kabla mzee amaliza kika wewe umesharipoti kule. Now, 105 households out of 1,800 from Muhurunga Ward in Mtwara Rural District, Mtwara region, have become homeless after floods from Ruvuma River engulfed their homes, where they have called on the government to support them with shelter instead of continuing to stay at the National Food Reserve warehouse. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mama Samia, atusaidie sisi wakazi wa kijiji cha Kivava kuhusu swala la makazi. Makazi imekuwa ni changamoto kubwa sana. Hii adha ambayo tunakuja kuipata hapa ni kwa sababu makazi hatuna. Kwa kweli changamoto ya chakula bado tuko nayo. Yaani inawezekana kuanzia mwezi huu mpaka kufika mwezi wa 10 bado hatujui tutaishi vipi kuhusu masuala ya chakula. Kwa sababu ndo kama tunavyosema mahindi yamesharibika na maji, mpunga umesharibika na maji, na maana sasa hivi mpaka tuanze sasa hivi kulima, mpaka tupande labda kunde na mahindi tena kwa kilimo cha kiangazi. Lakini tukija kwenye vitongoji ambavyo vimekutwa na maafa ambapo ya kujaa maji. In Kivukoni and Sokoni wards, almost 700 households were affected. Only 100 households are here. The rest are seeking refuge at their neighbors, families and friends. Tunahitaji mahema. Lakini tunahitaji chakula. We need tents, food and school equipment. We have about 290 pupils that have no pen and books. We are calling on stakeholders to help us. Mahema, chakula lakini na vifaa vya shule. Naomba wadau waendelee kutuchangia, wale ambao wana nafasi ya kuchangia. Wanatoa kwa ajili yao, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ni Vice President Dr. Philip Mpango has directed the police force to stop closing roads for long periods whenever national leaders are on official tour. Vice President Dr. Mpango gave the directive while on official tour in Mwanza region. Kuna mambo mengine yanipendezi na nitumie hadhara hii tena. Nimekwisha kumwambia IGP. There are some things that I cannot tolerate. I have already spoke to IGP to direct all regional police commanders to stop spending a lot of hours paving way for leaders' caravans. I heard yesterday that roads were closed for 4 hours. It is impossible. I do not want to hear such things again. Isn't 10 minutes not enough? Sitaki kusikia tena hili linajirudia. Muambizane na hao wanaopokea msafara huko nitakakopita. Acheni wananchi wapite.
Kwani dakika 10 hazitoshi? Masaa 4 kweli? The Defense and Security Committee in Sumbawanga District, Rukwa region have directed residents living in flood-prone areas near Talanda River, which flows by Talanda village in Milepa ward, to vacate the area in order to avoid more disasters after floods killed 7 people and made 21 others homeless. Historia inaonyesha mwaka 1982. History shows that 1984, the river shifted and brought mega impacts, comparing to what has occurred this year. This is the second lesson. The government has already given directives that everybody in this valley must vacate. Village government has already found an area where 10 houses will be built immediately. Bonde letu ni bonde ambalo lina mito. Wale wote ambao wako katika This valley is embedded by rivers. I am calling on people living in prone areas to vacate immediately, especially in this rain season, so as to prevent hazardous impacts that could occur. Mimi nashukuru pia kwa hili, ni jambo ambalo mimi binafsi limenitia moyo, lakini niwaombe wengine mzidi kutusaidia pindi mnapopata nafasi kutokana na hali yenyewe jinsi ilivyo ya janga lili lilivyonikuta. Now, Prime Minister Kassim Majaliwa has directed all councils in the country to stop issuing loans to special groups of youth, women and those with physical disabilities as from April to June this year, while the government comes up with a new loans system following reports of mismanagement of funds for the loans. Prime Minister Kassim Majaliwa made the statement when winding up the budget debate on his office institutions under his office, as well as Parliament Fund for the financial year 2023-2024. Aidha, kumekuwa na changamoto kwenye baadhi ya halmashauri kutoa fedha hizo kwa watumishi wa halmashauri au wakati mwingine vikundi hewa badala ya walengwa, na kusababisha fedha za mikopo hiyo kutorejeshwa. Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia malalamiko hayo na maelekezo ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhusu matumizi mabaya ya fedha hizo, nazielekeza sasa halmashauri kote nchini kusitisha utoaji wa fedha za mikopo hiyo zitakazotokana na makusanyo kuanzia mwezi Aprili hadi Juni mwaka 2023. Kinachoendelea kwenye familia kwenye swala la mmomonyoko wa maadili linalochangia maovu mengi sana, ukianza ulawiti, ubakaji, kuvuta dawa za kulevya, uwizi, mpaka tunapata panyarodi. Nikirudi kwenye swala la ulawiti, 60% ya uovu huu unatokea majumbani. Watoto wanarithi, wanafundishwa na ndugu zao wa karibu, alafu ndio wanatoka kwenda kuendeleza mtaani. Hofu ya Mungu inakuwa haipo. Matokeo yake kila anayekuja na mila yake anapita kokote, anapandikiza kwenye kichwa cha hao watoto lolote lile. Hivyo inabidi taasisi ya familia irudi kwenye misingi yake. The ongoing rains in various parts of Moshi District, Kilimanjaro region have destroyed road infrastructure, making them impassable for vehicles in 3 suburbs of Njiapanda ward, causing residents in the area to walk long distances to attend various daily activities. Hii mvua imetuathiri sana. Nikiangalia kabisa, mimi nyumba zangu ni hizi za hapa, kwangu ni hapa. Hapa sina tena njia ya kupita kabisa. Hili korongo limevunja njia. Na ukiangalia upande wa pili kule tena, kuna makorongo mengine yako kule. Lakini sasa, shida yangu, kilio changu, kilio cha sisi wananchi, tunaomba mama yetu, pamoja na uongozi wote wa serikali, mtusaidie. Niombe tu kwamba TARURA waangalie kilio cha wananchi na waweze kunani, na sisi tunapoenda kwenye vikao sio kwamba tunakaa tunapambana, ila tunashindwa kuelewa kwa nini TARURA hawamishi nguvu huku. Wangekuja hata kufanya rescue kwa ajili ya hili zoezi hili, ili watu waweze kutoka huku kwenda kutafuta riziki. Kimsingi hiyo barabara kwa sasa hivi haipitiki, na tumeshatoa ile warning, tumefunga tepo pale kuizuia isipitike, na wananchi wataruhusiwa kutumia barabara nyingine ambayo ni njia mbadala ambayo tayari wameshaelekezwa. Na chanzo kikubwa tukawa tumegundua
ni kwamba baadhi ya hizi miter drains katika barabara ya Pofu Mandaka Kilema zimezibwa kutokana na shughuli za kibinadamu, kilimo hasa. Kwa hiyo badala ya kuanza na hii barabara ya elimu, kwa sababu tayari tulikuwa tumeshapeleka mitambo pamoja na malori, kwa hiyo tukamwagiza yule mkandarasi akaanzie kule juu barabara ya Pofu Mandaka Kilema. The Minister of Finance and Planning, Dr. Mwigulu Nchemba, has assured the international community that the government will continue to invest in the agriculture sector in order to increase production of crops so as to make the country a global food hub. Dr. Nchemba made the statement when participating in the African Leaders Forum on Food and Agriculture organized by Alliance for a Green Revolution in Africa, AGRA, in Washington, D.C., United States. Katika bajeti inayofuata tunaenda kuvuka trilioni 1. Tunategemea bajeti ya kilimo iwe zaidi ya trilioni 1 na itaendelea kuongezeka ili bajeti ya kilimo iweze kuwa ni bajeti kipaumbele kama zilivyo bajeti za sekta zingine, na pengine kuzizidi bajeti zingine kubwa kwa sababu ya ajira, kilimo kinachotengeneza kwa Watanzania walio wengi, uhitaji wa chakula Tanzania, Afrika na dunia kwa ujumla wake. And I think Tanzania, we are looking for you to be a model in terms of changing the mindset of young people. Not just by, I know Tanzania is not just going for advocacy, but they have a right program to bring the youth into agriculture. So I think we are looking forward to that, and all of us should support. USAID set up Feed the Future. It's a whole U.S. government approach, and the U.S. government has invested really billions and billions of dollars since then in improving food security around the world. We know at USAID, because we're very much on the front lines of responding to crisis and pandemics and the chaos and famine, we know that there's no amount of humanitarian assistance that can really alleviate the suffering that exists in the world. And we have to invest in food systems and food security. And that is the end of national news. International news follows up next. Welcome back, and in international news. Azimio la Umoja Coalition Party leader Raila Odinga has announced the nationwide protest against the government will resume after the holy month of Ramadan. The opposition leader said the protest will take place concurrently with the bipartisan engagement with the government, which he insists should not exclusively happen in Parliament, as insisted by President William Ruto. Lakini vile vile tunasema Wakenya hawezi kutishwa. Wakenya watasimama imara. Wakenya wataendelea. Sasa tumekubali mazungumzo ziendelee. Lakini mimi nakubaliana na pendekezo ambayo imetoka hapa siku ya leo. Mazungumzo yaendelee. Mazungumzo yaendelee na maandamano sambamba. Dawa ya moto ni? Dawa ya moto ni? Kwa hivyo sisi tutaendelea. Tutaendelea. Sitaendelea. Tunangoja Ramadhani ishe. Ramadhani kisha namna hii tutatangaza. Tutatangaza. Na mtaitika. Mtaitika. The Sudanese army says the parliamentary group headed by General Mohammed Hamdan Dagalo has mobilized its forces in the capital Khartoum and other cities
a move that raises the prospect of confrontation with the armed forces. In a statement on Thursday, the army said that members of the Rapid Support Forces were also moving into the northern city of Marawi in a clear violation of law that risks creating more tensions. The army wants the integration of the RSF into it within a 2-year transitional period, while the RSF wants to fall under civilian leadership. Moving on, the Agricultural Science Institute Isabo in Burundi has created 21 sugarcane seed types that are expected to increase sugar production by the sugar factory in the country that is facing sugar scarcity. Utafiti tuliofanya tuligundua ni aina ya miwa iliyokuwa na mavuno bora ukilinganisha na aina ya miwa iliyokuwa inalimwa na kiwanda cha Sosumo. Mavuno yatakuwa juu sana. Tuna imani kuwa aina hizi zitakapopandwa mavuno yataongezeka kwa kiwango kikubwa na cha kufurahisha. Former U.S. President Donald Trump has sued his ex-lawyer Michael Cohen, seeking at least $500 million in damage as he steps up attacks on his one-time loyal fixer after Cohen testified before the Manhattan grand jury that indicated Trump. Now, the lawsuit accused Cohen of breaking a confidentiality agreement he signed as a condition of his employment, violating ethical standards for lawyers and spreading falsehoods about Trump with malicious intent and to wholly self-serving ends. Now, Trump is not specifically suing Cohen over his grand jury testimony in the criminal case, but he cites it in support of an argument that his ex-lawyer sought to profit from his role through the publication of 2 books, a podcast series, and media appearance. And that is the end of international news. Business news follows up next after the break. We'll be right back. Welcome back, and in business news tonight. Inflation on food prices in various markets in the country during the month of April went down to between 0.8 and 0.7% compared to food prices in March, while price inflation for construction materials went up in April compared to March. Zimepungua zaidi kwa maana kipindi cha sasa na kipindi kilichopita wastani. Lakini bei zote hata za juu, kwa maana tunaposema kwa mfano mchele unaweza kupata hata wa 2,000 kipindi kilichopita, lakini sasa unaweza kupata hata wa 1,900 kwa bei ya chini. Lakini kipindi kilichopita mchele wa bei juu ilikuwa mpaka 3,600, lakini sasa mchele wa bei juu uko shilingi 3,500. Sasa ukiweka wastani ukijumlisha katika vipindi viwili utakuta bei manake imeshuka kwa asilimia fulani. Now, mobile phone company Vodacom Tanzania has launched a special rewards program for agents who have been performing well in their businesses with various prizes that also include cash. Vile tumelaunch campaign mpya na ya kwanza Tanzania ambayo inaitwa Vodacom Stars, ambapo mawakala wetu wa usajili wanaweza kujikusanyia points kila wakifanya usajili na wakifanya shughuli mbalimbali za Vodacom, na wanaweza kutumia point hizo kubadilisha maisha yao. Shauri wanawake, vijana walioko nyumbani ambao wameshajikatia tamaa waweze kuja Vodacom, milango iko wazi. Waje waweze kufanya kazi, wasikate tamaa kwa sababu hakuna mwanzo mrahisi. Kwa mfano mteja anaweza akawekewa bando la shilingi 1,000, anapata MB 490, pia anapata za nyongeza 500. Kwa msizani kama unaweza ukaibiwa kirahisi kupitia Vodacom. The Fair Competition Commission FCC has called on consumers to claim their rights to compensation from traders and companies found to have sold them counterfeit or substandard goods.
Tatu, kushajiisha na kulinda ushindani, kumlinda mtumiaji dhidi ya mienendo hadaifu na potofu katika soko, lakini pia na kudhibiti uingizaji wa bidhaa bandia katika nchi yetu. Sasa mwezi uliopita tulikuwa na siku ya haki za mtumiaji duniani. Tulieleza kwa kirefu swala zima la jinsi gani ya kumlinda mtumiaji na haki zake ni zipi. Sheria yetu inasema uuze bidhaa yenye ubora, ndio mkataba tulioingia. Kwa hiyo mwananchi ambaye atanunua akapata risiti, bidhaa ikithibitika ni feki, ana haki ya kuirudisha na wakati mwingine akalipwa fidia kutokana na usumbufu aliyoupata. And that is the end of business news. Sports news follows up next. Welcome back, and in sports news, the Athletics Association has provided sports equipment to the national team that is currently undergoing preparations for the African Championships that will take place in Zambia. Hatimaye tumeweza kumaliza msafara wetu wa Twende Butiama ambao tulianza tarehe 8 mwezi wa 4 mwaka huu 2023 kwa lengo la kumbukizi ya kuzaliwa kwa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Msafara wetu tulianza kama nilivyosema tarehe 8 na tumeweza kufika hapa Mwitongo Butiama ambapo ni kumbukizi ya kuzaliwa kwa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo sisi kama waendesha baiskeli ambao kauli yetu ni kumwenzi baba wa taifa kwa vitendo, tumeendesha baiskeli kuanzia Dar es Salaam mpaka hapa Mwitongo Butiama. Kwa ujumla washiriki wote wamefika wakiwa na afya njema na wako na nguvu na tunashukuru kwamba hakuna shida yoyote ambayo tumeipata tukiwa njiani. Now, the 2018 Commonwealth Games bronze medalist Yusuf Shangalawe will captain Tanzania's team, which will participate in the Zone 3 Boxing Championships. Now, moving on, KMC FC has dismissed its technical bench and announced Jamhuri Kiwelo Julio as their new coach. And that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Karija Zimbwe. Thank you for watching and good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania.